with the word of prayer. Anza kwa ombi. Holy God, Mtakatifu Baba, we thank you for this Sabbath day that you have given to us, tunakushukuru kwa sabato hii ambao umetupa, a day where we can come apart from the world siku ambayo tunaweza jitenga kutoka kwa ulimwengu and to focus on our relationship with you na tupate kuelekeza mahusiano yetu kwako and with one another. na kwa mmoja baina ya mmoja wetu. We pray that you would guide and direct us in this study, Tunaomba kwamba utatuongoza katika mafunzo haya, and may the thoughts that we have and the words that we speak na katika fikra ambazo tuko nazo na yale maneno ambayo tutazungumza, we pray in Jesus' name. Amen. tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Welcome everybody. It's been a few weeks. Karibu kila mmoja, imekuwa majuma kadhaa. So I have several questions this week. Kwa maswali mingi. So I'm going to put the first one onto the translation forum. Nitaweka maswali haya katika ile kikundi cha tafsiri. So the question reads, we have read from Revelation 7 that the 144,000 will stand on Mount Zion. Where will the Levites be standing? Kwamba tumesoma katika kitabu cha Ufunuo 7 kwamba watu wale 144,000 watakuwa wamesimama katika mlima wa Zayuni. Walawi watakuwa wamesimama wapi? Just checking something. Give me one moment. Jaribu kuangalia kitu. So the question says Revelation 7. But I believe it's Revelation 14 that they're referring to. So if we turn to Revelation 14 verse 1. Pata kwenda katika Ufunuo 14 mstari wa kwanza. And I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their foreheads. Na nikaangalia, nikaona watu 144,000 wamesimama katika mlima wa Zayuni. Wameandikwa jina la Baba katika. So the questioner asks, if the 144,000 are on this mountain, where are the Levites? Na mwenye anauliza swali anauliza kwamba kama watu wale 144,000 wamesimama katika mlima wa Zayuni, Walawi wa. So for a very long time now, in our conversations, in our studies together, kwa muda mrefu sasa katika mafunzo yetu kwa pamoja, I have tried to guide
yourselves, us, this movement, Nimejaribu kuwaongoza nyinyi kama vuguvugu hili to be much more careful in the way that we read. kwamba tupate kuwa wamakini kwa njia ile ambayo tunasoma. For the past 2 years now, Katika miaka miwili iliyopita sasa, there has been an argument kumekuwa na simmering in the background in this movement. kumekuwa na argument ikisema kwamba, and this issue comes to the surface, it boils to the surface when there's a conflict happening. na swali hili ambalo limekuwa linaibuka wakati ambapo kuna mtafaruku katika vuguvugu hili. Every time there's a shaking, people always revert to this issue, and I'll tell you what the issue is in a moment. Kila wakati kuna mtafaruku katika vuguvugu hili, watu huleta ama huzua swala hili. So the issue is, how do we read the Bible? So basi swala ni jinsi ipi ambayo unasoma Biblia. On a good day, when the sun is shining and the wind is in our back, katika siku nzuri ambayo jua limewaka vizuri na upepo uko katika nyuma yetu, nobody complains. wakati ambapo hakuna mtu ambaye analeta. It's only when there's a difficulty that people begin to object. Ni wakati ambapo kuna shida ambapo watu huzua utata ama huanza kupinga. When this message touches you. Wakati ujumbe huu unakugusa wewe. Ellen White uses the term your darling sin. Ellen White anatumia jina kwamba ile dhambi ambayo unapenda. And that is true. Na huo ndio ukweli. When people are touched, when they feel threatened, they always resort to this defense. Wakati watu wameguswa, mara mingi hugeuka katika kujitetea huku. That I don't know how to read the Bible. Kwamba Elder Parminder hajui kusoma Biblia. Worse than that, I reject the Bible. Baya zaidi ya hilo ni kwamba wanasema Parminder anakataa Biblia. I don't even agree with the words that are written. Kwamba hata hakubaliani na yale maneno ambayo yameandikwa. And I won't even begin to go into the controversy about how we read the spirit of prophecy. Na sasa hivi hata ingia sana katika shida ambayo hukua katika jinsi ya kusoma roho ya unabii. Now I know that this question is benign. It's a simple question. Na sasa anajua kwamba swali hili ni swali rahisi. But the answer to the question hangs on this very issue. Kwamba katika kupeana jibu swala hili limejikita kwalo. How do we read? Limejikita katika jinsi ipi ambayo tunasoma. So I want to say it depends upon one's perspective. Basi nasema kwamba inategemea na mtazamo wa kila mmoja. To get the appropriate answer. Kwa kupata jibu mwafaka. You're all familiar with two terms that I use frequently. Kila mtu anajua mambo haya mawili ambayo hutumia wakati na wakati. They're not my phrases. Majina haya ambayo hutumia si yake yeye Parminder. Thus saith the Lord. Kwamba ni Mungu amesema. And a plain reading. Na kusoma kwa uwazi. So this is people's defense when they want to argue against me. Kwamba haya maneno mawili hutumika na watu ambao wanataka kupingana na Elder Parminder. And not just me, anybody in this movement that teaches. Na si kwamba tu wanataka kupingana na Parminder, lakini kila mmoja wetu ambaye ni mwalimu. You have to navigate this problem on how do you interpret inspiration. Lazima upate kuzua njia ya kutatua shida hii jinsi ya kusoma Biblia.
It has to be contextualized. lazima ipate kuwekwa katika muktadha wake. So that was a long introduction to a relatively simple problem. Huo ulikuwa ni utangulizi mrefu kwa swali ambalo lilikuwa linaonekana kuwa rahisi sana. A long time ago now, I mentioned a concept in several presentations. Wakati umepita sasa, hapo baadaye nilisema mambo kuhusu jambo kama mafundisho. When you look at an object, ukiangalia kitu fulani, chombo fulani, it can look like a rectangle, inawezekana kama duara la miraba minne, or it can look like a circle, ama inawezekana kama duara, and it's the same object. na ni kitu kile. So when you look at this object, it depends upon your perspective of how you see what it is. Basi unapoangalia kitu fulani ama chombo fulani, inakulingana na wewe vile unaona vile ambavyo kinaonekana na mtazamo wako. So what I want to say is the following. Kila ambacho nataka kusema ni mambo yafuatayo. If you go back to the beginning of the great controversy on earth, ukirudi katika utangulizi wa vita vikuu katika, and you juxtapose that with the great controversy at the end of Earth's history, na upate kuweka mambo haya pamoja, utangulizi na mwisho wa vita vikuu. I'm talking about this earth, not the new earth, of course. Anazungumzia dunia hii ama ulimwengu huu, si dunia mpya. So there was a problem at the beginning, as we all know. Kulikuwa na shida hapo awali mwanzo, vile kila mmoja wetu anajua. And without getting into the details of the issue, we see the following point. Na bila kuingia katika kila kitu katika swala hili, tunaona mambo yafuatayo. The focus of the story with respect to the problem is Adam. Mtazamo wa hadithi kulingana na shida ni Adamu. And we know in the book of Hebrews, na tunajua katika kitabu cha Waibrania, that a second Adam comes. Kwamba Adamu wa pili anakuja. So if we come to the end of this story, basi tukuja katika mwisho wa hadithi, we need to understand what Adam's problem was to understand how to fix the problem. Tunafaa tuelewe pale mwanzo shida ya Adamu ilikuwa ni nini, ndiposa tuelewe jinsi ya kutatua shida. So it says in verse 1, Revelation 14, basi ukisoma Ufunuo 14 mstari wa kwanza, that they have God's name in their foreheads. Kwamba watu hawa wana jina la baba yao katika vipaji vya nyuso. Isn't that what Adam had? Kwamba hiki ndio kile ambacho Adamu alikuwa nacho. Then in verse 3 it says, katika mstari wa 3 inasema, they sung as it were a new song. Kwamba waliimba vile ambavyo ilikuwa wimbo mpya. So they sing this new song. Wanaimba wimbo mpya. Now, we're not doing a detailed study on this. Hatufanyi funzo la kindani ya haya mambo. But in the King James Version, it says, as it were. Katika tafsiri hii ya King James inasema kwamba jinsi ilivyokuwa. So that phrase, as it were, means in a certain manner. Kifungo hicho cha maneno ambacho kinasema jinsi ilivyokuwa inamaanisha katika njia fulani. So I want to suggest that when it says, as it were a new song, atapendekeza kwamba jinsi ambavyo ilikuwa wimbo mpya, it's not really new. Kwamba si tu kwamba wimbo huu ni mpya. Just seems new. And part of the newness is that now they are standing before the throne in a way that they were not before.
Kile kitu ambacho ni kipya ni kwamba wakati huu wanasimama mbele ya kiti cha enzi tofauti na jinsi ilivyokuwa hapo awali. No one can learn that song Hakuna mtu ambaye atajifunza wimbo huo outside of this group. ila tu, And this is where the problem happens. na hapa ndio shida hujitokeza. Because it says, which were redeemed from the earth. Kwa sababu inasema wale ambao waliokolewa kutoka kwa ulimwengu. Inferring that they're the only people that are going to be redeemed. Kwamba ikijaribu kutuonyesha kwamba ni hawa watu tu ambao wataokolewa. No one else. Hakuna mtu mwingine. And we have a problem to say only 144,000 people will be redeemed. Na tuna shida kusema kwamba ni watu hawa 100,000. So we start playing with that symbology. Tuna shida kusema kwamba ni hawa watu tu 144,000 wataokolewa. But what I want to suggest is the following. Na basi tunakuwa na shida na hilo. Lakini nataka kusema mambo yafuatayo. They're virgins. Now, of course, of us in this movement came from the Seventh-day Adventist Church. And what's that church been doing? Defiling itself. So each and every one of us have defiled ourselves with women, as the verse says. Kila mmoja wetu amejinajisi na wanawake jinsi ambavyo fungu hili linasema. So I'm not going into the interpretation of what these symbols mean. Hajaribu kwenda katika kile ambacho. But what this teaches us is that God looks at things in a dispensational fashion. Kile ambacho swala hili kwamba Mungu anaangalia vitu katika kipindi fulani cha historia. So stay with me. Kaa na mimi. We'll do verse 4. Tutafanya fungu la 4. The 144,000 are those people hawa ndio wasiotiwa unajisi who have not defiled themselves with women. Hawa ni wale ambao hawajatiwa unajisi pamoja na wanawake. In parenthesis, katika since they joined the movement. Kwamba kutokana na wakati walipoingia katika vuguvugu. And the priests as a body, na kwamba vile makuhani kama vile ni mwili, are considered to have joined the movement at the time of the end. Na makuhani kama vuguvugu wanaangaliwa kama wali join vuguvugu hili. But the question is, swali ni hili. This message went to millions of Adventists. Kwamba ujumbe huu ulienda katika Waadventista wengi. Why didn't all of them hear the message, listen to the message and obey it? Mbona watu hawa wote mamilioni ya Waadventista hawakusikiza ujumbe huu? I'll answer simply. Najibu kwa kifupi. One group say yes straight away. Kundi moja lilisema ndio, takubali. Another group who are either sleeping or disobedient. Na kundi lingine ambalo wakati mwingine linaweza kuwa limelala ama liliamua alisikizi mambo haya. Do not hear the first call. Kwamba hawakusikiza mwito wa kwanza. Paul says, now is the time when you should be teachers. Paulo anasema huu ni wakati ambao kila mmoja wenu anafaa kuwa mwalimu. He says that to Hebrews. Anazungumza swali hilo akielekeza. And he's a Hebrew. Na yeye mwenyewe ni Mwibrania.
So he says, therefore, I, a Hebrew, have to teach you. Basi anasema kwamba inambidisha yeye Mwibrania apate kuwafunza So, Waebrania pia. teacher, the other Hebrews are the students. Basi yeye ni mwalimu na Waebrania wengine ni wanafunzi. Paul is the teacher, the other Hebrews are the students. Kwamba Paulo ni mwalimu na Waebrania wengine ni wanafunzi. And they're students at the time that they should be teachers. Na wao ni wanafunzi kipindi ambacho wanafaa kuwa walimu. And they're students at the same time that the Gentiles are students. Na wao ni wanafunzi kipindi kile ambacho watu wa mataifa pia wao ni wanafunzi. This story that I've just given serves as an example. Hadithi hii ambayo amepeana ni mfano to demonstrate that within the church there are two groups. Kuonyesha kwamba katika kanisa kuna makundi mawili. Those who came at the first call and the others who didn't. Wale ambao walikuja wakati mwito wa kwanza ulipeanwa na wale ambao hawakuja. And this story, na hadithi hii, the great controversy story, the one in Revelation 14, hadithi ya vita vikuu Ufunuo 14, is tracking or is focused upon that group. Na kwamba hadithi hii inajihusisha na kundi hilo. So when it says that there's only 144,000, inaposema kwamba kuna watu tu 144,000, so when it says no one can learn that song, inaposema kwamba kuna mtu mwingine ambaye atajifunza wimbo huo, so when it says they're the only people who are redeemed, inaposema hao ni watu ambao wataokombolewa, simply put, that is just not true. Kwa kifupi ama kimtaza tuseme kwamba hayo si kweli. There are plenty of other people that are saved. Kuna watu wengine wengi ambao wataokolewa. Not plenty, just two. Si wengi tu, lakini wawili. Levites, Nethinims. Walawi na watu wa mataifa. But this is a story about tracing the steps of the 144,000. Kwamba hadithi hii Ufunuo 14 ni hadithi kuhusu watu hawa 144,000 pekee. The focus is not upon others. Mtazamo wa Ufunuo 14 si wa watu wengine. And that's why the story is written in this fashion. Na ndio maana hadithi imeandikwa katika mtazamo huu. If you go back to Genesis, guilt lays upon Adam and Eve. Tukienda katika mstari, mwanzo, hadithi inajihusisha Damu na Hawa. We might argue about the culpability of each person. Tunaweza kuzungumzia nguvu ama uwezo wa kila mmoja. Who was to blame, or sorry, who was more to blame and who was less to blame. Kwamba nani alikuwa na uwezekano mkubwa wa kutia lawama. But the story is given to us in the scripture in a certain way. Kwamba hadithi hii imepeanwa kwetu katika Biblia. We can argue, we can speculate. Tunaweza leta arguments ama tunaweza tazamia. I would argue that Eve was not deceived. Mtazamo wake ni kwamba Hawa hakudanganywa. She had as much cognition as Adam had. Kwamba alikuwa na uwezo wa kugundua kwamba understanding pana shida vile Adam alikuwa nayo. Alikuwa na uwezo wa kuelewa jinsi ule wa Adam. But the Bible is written in a certain way. Lakini Biblia ina mtazamo fulani. In parabolic language. Katika mtazamo wa kimethali, ama kimafumbo. Because God wants us to see things clearly. Kwa sababu Mungu anataka tuone vitu kwa uwazi. And as the Bible says, by one person sin entered into the world. Na jinsi Biblia inaposema kupitia mtu mmoja dhambi ikaingia katika ulimwengu. It says in Revelation 14, by one person or one group, sin will be eradicated. Na vilevile inasema katika Ufunuo 14 kwamba kupitia mtu mmoja dhambi itaondolewa. That's the 144,000. Au mtu mmoja
ni watu 144. So it's about how we read inspiration. Basi swali ni jinsi gani tunasoma Biblia. You cannot just take those words and say, it says only 145,000, therefore no one else. Huwezi chukua maneno hayo useme ni watu 144,000 tu, hakuna mtu mwingine ataokolewa. That's not a correct hermeneutical methodology. Hiyo si njia sawa ya kufanya uchambuzi wa We Biblia. have to use parabolic methods. Lazima utumie njia ya kimafumbo. And parabolic methodology, we should all be fairly comfortable with the following. Na katika njia ya kimafumbo, kila mmoja wetu anafaa kuwa sawa na mambo yafuatayo. Parables are more than literal spiritual. Mafumbo ni zaidi ya mambo ya asili na mambo ya kiroho. Line upon line, the Alpha and Omega, the beginning and the end. Laini moja juu ya nyingine, mwanzo na mwisho. The God that shows you the end from the beginning. Mungu ambaye anakuonyesha mwisho kutokana na mwanzo. Let me add something to that. Acha ongezee jambo kidogo hapa. The God that shows you what happens at the end on the earth is the same that happened on the earth at the beginning. Mungu ambaye anakuonyesha kile kitu ambacho kitakuwa mwisho wa ulimwengu huu ni kile kitu ambacho alikuonyesha katika mwanzo. Parabolic teaching is about the earth. Njia ya kimafumbo ni kuhusu mambo ya dunia. That's why we can be so confident of what the great test is. Ndio maana tunaweza kuwa na ujasiri mkubwa kwamba it's not the first 4 commandments, it's the last 6. Kwamba jaribio letu ni lipi katika mwisho wa nyakati. Kwamba ni And if you're a regular Seventh-day Adventist, that would sound like an anathema to you. Kwamba ni sheria zile za mwisho za sita, si zile za kwanza. Na kama wewe ni Mwadventist utaona kwamba anathema means sin, depending on how you translate that. Unaweza fikiria kama wewe ni Mwadventista wa kawaida kwamba jambo hilo si. So my simple answer to the question, jibu there is no Mount Zion anywhere, kwamba hakuna mlima wa Zayuni mahali popote, and no one's standing on it. Hakuna mtu atasimama pale. So even though it talks about the 144,000, everybody is there. Hata kama anazungumzia watu 144,000, kila mtu ako pale. There means in a saved relationship with God. Pale inamaanisha kila mtu ako na uhusiano mzuri na Mungu. What we need to understand is the thread of this story. Kile ambacho tunafaa kuelewa ni mwelekezo wa hadithi hii. And if you're not careful, you will get tripped up. Kama hauko makini, utajiweka katika mtego. For instance, kwa mfano, you have Adam 1, Adam 2, Adam 3. Uko na Adamu wa kwanza, wa pili na wa tatu. We call the third one the 144,000. Adamu wa tatu tutamuita watu wale 1,000 who are priests, 44,000 ama makuhani, who have not defiled themselves with women. Wale ambao hawajinajisi na wanawake. But we need to recognize that all of this is, of course, sexist, gendered language. Na tunafaa kugundua kwamba lugha hii ni lugha ambayo, but it's what we have. Ni lugha ambayo inahusisha jinsia moja. It wasn't that many years ago. Si miaka mingi iliyopita. If we were doing this, the question that someone would have asked would be the following. Kwamba swali ambalo yule mtu angeuliza ni hili, tulikuwa tunafanya funzo hili. Can women be part of the 144,000? Wanawake wanaweza kuwa baina ya, because everybody knows that only men can be priests. Kundi hili 144,000 kwa sababu kila mtu anajua. So we have to
be mature in how we deal with the language. Lazima tuwe tumemakinika jinsi ya kudili na lugha. Parabolic methodology will guide you safely. Kwa njia hii ya kimafumbo itakuongoza vizuri. And if we can see a thread running all through this story, na kama tunaweza ona mfululizo ambao unafuatilia katika hadithi hii, it would help us to understand the language that's being used in Revelation 14. Itatuwezesha kuelewa lugha ambayo inatumia katika Ufunuo. I just want to add one more point. Ongezea jambo moja. These verses are not simple. Fungu hili si rahisi. And we'd have to try to understand, when is the time frame of this verse? Lazima tuelewe ni wakati upi fungu hili limeandikwa. Is Mount Zion in heaven or on earth? Kwamba mlima wa Zayuni uko wapi, duniani ama mbinguni? All of this is complicated. Swala hili lote, so I've given a very simple and straightforward answer to a complicated question. Amepeana jibu rahisi sana kwa swali ambalo ni tata. I hope so. Next question. Swali linalofuata. So I'm not sure exactly the dynamics of what I want to start a project, perhaps. Or it's just dealing with one of the baptismal vows. Swali hili linahusisha mojawapo ya viapo. This is the question. Swali ndilo hili. I'll read all of it to give the translators an opportunity. We were looking at the baptismal vow, which is about diet reform. We were discussing about flesh, which is meat, which we saw that 1, it's not healthy and leads to different diseases. 2, promotes climate change because a large piece of land is cleared to keep these animals. 3, it's cruel to kill an animal just to satisfy your appetite. Looking at those 3 reasons, we can see that that is why the vow instructs us not to eat meat. Somebody asked the following question. Is it good to run a restaurant for meat products? Will it mean we do not love our neighbor if we sold the meat which we do not eat in our restaurants? Swali ndilo hili, kwamba walikuwa wanaangalia mojawapo ya kiapo kuhusiana na kufanya marekebisho ama reform kuhusiana na ulaji wa nyama. Wakaangalia mambo yafuatayo matatu. Kwanza, nyama haina afya nzuri na inazua utata katika magonjwa mengi. Pili, inachangia zaidi uharibifu wa mazingira. 3, ni ukatili mkubwa kuchinja ama kuua wanyama ila tu kupata kujinufaisha. Kuangalia mambo haya matatu, swali ni hili. Akasema kwamba wanafikiria kwamba ndio sababu kiapo kile kinasema kwamba tusikule nyama. Mtu akauliza swali hili, ni vizuri kuwa na sehemu ya... So I'll simplify the question. Anaonyesha kwamba tunapenda majirani zetu. The person says they know that we're not supposed to eat meat. Mtu huyu anasema tunajua tufai kula nyama. They give several reasons. And then it speaks about our restaurants. Wanazungumzia mambo kadhaa ambayo yanafanya So I don't know that the movement has any restaurants, but the church does. Ajui kwamba vuguvugu hili
liko na sehemu ya So kuuzia. if it's your question, I'm assuming that you may have some project where you want to start a restaurant. Swali ni kwamba wewe katika vuguvugu hili unaweza anzisha mkahawa wa kuuzia nyama. So this question was addressed by Ellen White over 100 years ago. Swali hili lilishughulikiwa na Ellen White miaka kadhaa iliyopita. They began to develop a shaking or a split or a separation in the church. Kaanza kuleta mgawanyiko katika kanisa. And it was based upon the issue of health. Na ilikuwa imejikita katika swala hili la afya. Dr. Kellogg wanted to do his own projects separate to the church. Daktari Kellogg alikuwa anataka kufanya mambo yake tofauti na kanisa. And his argument was the following. Na alikuwa na haya jinsi ya kufanya mambo hayo. Do we all know what an NGO is? In English, it's a non-governmental organization. Kwamba anazungumzia mashirika yasiyokuwa ya kiserikali. ADRA is an example of that. Shirika la ADRA ni mfano wa mashirika hayo. This is not a new concept. This is what Kellogg wanted. Hili alikuwa jambo mpya, lakini Kellogg alikuwa anataka hivi. He wanted to separate the health work from, I will just say, the three angels' messages. Alikuwa anataka kuleta utofauti wa mambo ya afya kutokana na ujumbe wa malaika watatu. He would say that we are just doing health. This is not Adventist propaganda. We're not pushing Adventism. Alikuwa anasema kwamba sisi tunafanya tu swala la afya, hatufanyi mambo kuhusu Uadventista. And Ellen White's response to that was, let us meet it. Ellen White akasema kwamba tusikule nyama. With the parabolic context was an iceberg. She says, let's head straight at the iceberg. Swala la muhimu hapa lilikuwa ni ulaji wa nyama. Ellen White akasema tusile nyama. She was adamant that the health work is denominational. Samahani, Kellogg alikuwa na mtazamo kwamba swala la ulaji wa nyama lilikuwa swala She la... says it was a denominated work, it being the health work. Sema kwamba lilikuwa ni swala la kundi fulani la kufanya kazi hiyo. It got so bad, Kellogg split or separated from the movement, from the church. Ikakuwa vibaya sana kwamba Kellogg akajitoa kutokana na kanisa. So I'm going to base my response upon that shaking, that separation. Atapena jibu lake kulingana na mgawanyiko huu ambao our health work, our health message is a denominational issue. Kwamba ujumbe wetu wa afya, kazi yetu ya kiafya ni swala la kidini. If you just want to run a business just to make money, kama unataka kufanya biashara upate pesa, unless you're very good, the restaurant work is not the best course of action. Kama unataka kupata pesa, kazi ya kuanzisha mkahawa. Most people don't make a good living in a restaurant work. Lakini watu hawaundi pesa mzuri katika kazi ya mkahawa. The only reason Adventists get into this business is to spread health reform. Sababu tu ya kuingia katika biashara hii ya soko wa Adventista ni kwa sababu ya kueneza, which is how Kellogg began his health work too. Kueneza kazi ya afya haswa. The simple answer is the following. Jibu mwafaka ni hili. If you're in the movement, kama katika vuguvugu hili, you have a duty to share our message. Kuna kazi ya kueneza ujumbe wetu. Whether it's verbal or through a silent witness.
Iweje ni kupitia kuongea ama kupitia shahidi ambaye So I would argue that if you have a restaurant, you should not be serving meat. atasema kwamba kama una mkahawa si vizuri kuuza nyama. Ellen White would argue that it would serve as a witness. Ellen White asema kwamba itakuwa shahidi. And as the questioner says, it's loving your neighbor. Na vile ambavyo mwenye anauliza swali anasema kwamba ni kumsaidia jirani wako. So I hope I've answered that question. Swali limejibiwa. So the next point that I want to talk about swali lingine ambalo nataka kuzungumzia are the translators okay if I do a PDF document, or do you prefer a Word document? Okay, so I'm going to send some Word documents. I'll send it in PDF format too. The language that we're going to be discussing in with respect to this question is a little tricky. Ile lugha ambayo tutazungumzia katika swala hili ni lugha tricky sana. Part of it is because there are English words which are slang words. They're not properly defined. Kwa sababu hapa kuna maneno ambayo ni ya Kiingereza lakini ni ya Kisheng katika lugha ya Kiingereza. So there is something that is prevalent in the world that this movement, as far as I know, has never discussed openly. Kuna swala ambalo limejaa katika ulimwengu linahitaji kushughulikiwa, lakini vile ambavyo najua ni kwamba vuguvugu hili alishughulikia swala. So I think it's time that we begin a discussion on this issue. Anafikiria kwamba ni wakati mwafaka kwanza kushughulikia swala hili. It's an issue that's connected to the Midnight Cry message, sexism. Ni swala ambalo linahusisha ujumbe wa kilio kikuu, swala la jinsia moja. So in English, I'm going to give a phrase that is used, but it may not make sense. It may not be translatable immediately. If it isn't, bear with me. Tapeana jina la Kiingereza kama alitatafsiriwa mapema, mniwie radhi. So the term is period poverty. And that may not make sense when you translate it. So a period in English kipindi katika lugha ya Kiingereza is a woman's menstrual cycle. Kwamba ni mfululizo wa. So that's why I said it wouldn't make sense when you translate that word. You wouldn't know what it meant. Hivyo ndio italeta maana hiyo. But if you were to go on the internet and search in English, you would see this phrase used widely. Ukienda katika mtandao jaribu kuangalia swala hili utaona likitumika katika njia ya kimapana. So I hope you will understand what this issue is about. Naamini kwamba utaelewa swala hili linahusiana na nini. Even if you've never heard about it or you've never had a discussion on it. Hata kama hujaisikiza au hata kama hujaisikiza kuhusu swala hili, hatujai kuwa na mafunzo kuhusiana na. It's dealing with women's menstrual issues. Tukianza kushughulikia swala la hedhi ya wanawake. And the issue that they have is that they are poor. Na shida ambayo wako nayo kulingana na hedhi hii ni kwamba hawana uwezo. There are large swathes, large areas in the world where women live in such poverty. Na kuna sehemu nyingi katika ulimwengu kwamba wanawake wanaishi katika ufukara.
ama umaskini, that they cannot get the necessary menstrual products to meet their needs. hivi kwamba hawawezi pata vitu vya kutumia katika hedhi, katika ile kupata hedhi yao. In the United Kingdom, Katika Uingereza, which is a wealthy first world country, ambao ni nchi yenye uwezo, they estimate that 10% of women are in this menstrual poverty cycle. wanakadiria kwamba takriban 10% wako katika hali hii ya ugumu wa kutopata vitu vya They cannot afford to purchase the necessary products to support and help their menstrual cycles. kwamba hawana uwezo wa kupata vitu ambavyo vitawasaidia katika So if it's 10% in the United Kingdom, kama 10% hii ni 10 katika you can imagine what it's like in other countries kwamba unatarajia iwe 10% ya juu katika mataifa that mengi, don't have the same wealth as the United Kingdom. mataifa ambayo hayana uwezo kama nchi ya Uingereza. I think the number is 1.25, that's 1.25. Anafikiria kwamba 1.25 billion women, kwamba robo bilioni ya wanawake, and if we're going to say 1.25 billion, if there are 7 billion people, that must mean that there are 3.5 billion women approximately. hivyo anakadiria kwamba kama kuna watu bilioni 7, inamaanisha kwamba wanawake ni nusu. So if we say 1.2, we'll say 1.2 billion. Tukisema ni 1.2 bilioni 1.2, then what you know is that this is a large percentage of women. hivyo basi kile ambacho utajua ni kwamba 10% hii ni kubwa sana ya wanawake. And this statistic that I'm referring to, na mambo haya ambayo na is dealing with women's access to sanitation during their menstrual cycle. swala hili analizungumzia ni kuhusiana na wanawake kufikia njia za kujisafisha katika wakati wa kupata hedhi. 1.2 billion women do not have access to a toilet during their period, during their menstrual cycle. Bilioni 1.2 ya wanawake hawana uwezo wa kufikia vitu vya kutumia kipindi cha kupata hedhi ama kuona mwezi. So I don't know what it's like in each of your various countries. Hajui ni jinsi gani mambo haya yako katika kila nchi yenu tofauti. But I think this is a subject that should be discussed in the open. Lakini nafikiria kwamba hili ni swala ambalo linafaa kujadiliwa. As a movement, we have no visibility of those women in our movement who are struggling with respect to this issue. Swala hili linafaa kujadiliwa hadharani, na kwamba kama vuguvugu hatujapata uwezo wa kuona wanawake ambao wanatatizika kupata vitu hivi. And as leaders, we believe this is an important subject that should be discussed or brought to the forefront. Na kama viongozi wanafikiria kwamba hili ni swala ambalo linafaa kujadiliwa ama kupewa kibao mbele. Across the world, there are millions and millions of women who do not have access to the things that they need. Katika ulimwengu huu kuna bilioni ya wanawake ambao hawana uwezo wa kupata vitu ambavyo wanahitaji. I don't have a set direction in where this conversation should go. Hana njia fulani mwafaka ya jinsi swala hili linafaa kujadiliwa.
But what I would like is the beginning of something new in our movement. The issues that confront them and the problems they experience. And this does not need to be a women's only meeting. In fact, it would be far better that it wasn't a women's only discussion. Swala hili linapoanza kujadiliwa halifai kuwa tu la wanawake peke yao. If you're like most families, kama wewe ni kama mafamilia zingine, most people, watu wengi, the issue about women's menstrual cycle is a taboo subject that men have no understanding about. Swala hili la wanawake kupata hedhi ama kuona mwezi ni swala ambalo wanaume hawataki kujadili. It's thought of being something that's dirty. Swala hili linafikirika kuwa ni swala chafu. And because of this perspective that's given to this natural cycle that women go through, na kwa sababu ya mtazamo huu ambao wanawake huwa katika hali hii ya kupitia hedhi kila mwezi, many problems arise, if I can say it that way. Shida nyingi huzuka. Now, when we talk about the menstrual cycle, I'm not speaking about the whole cycle. I'm just talking about the portion where women bleed. Tunapozungumzia swala la kuona mwezi ama hedhi, anazungumzia haswa kile kipindi ambacho mwanamke hutokwa na damu. I'm not going to address it now, but I'm sure someone soon enough will ask me a biblical question. Hata zungumzia swala hili saizi, lakini anajua kwamba mtu hivi majuzi atauliza swali kutoka na Biblia. Are you allowed to have sex during a woman's menstrual cycle, the portion when she bleeds? Kwamba unakubaliwa kuwa na ushirika wa kingono na mwanamke wakati ambapo ana, because you all know in the book of Leviticus it prohibits it. Katika kitabu cha Walawi. So I'm not addressing that question, but I want to make one point. Azungumzi swala hilo, lakini atasema jambo moja. Some of you may have heard that during the portion of a menstrual cycle when a woman bleeds, wengine wenu mnaweza kuwa mmesikia katika kipindi hiki ambacho wanawake hutoa hedhi ama hutoa damu, she cannot have a child, she cannot ovulate and have a baby. Kwamba hawezi pata mtoto. Whilst that may be true and sometimes it isn't, well, swala hilo linaweza kuwa la ukweli, lakini wakati mwingine sivyo. It's actually a poor method of contraception. Ni swala la, so if you are using that as a contraception method, it's not safe. Ni njia ambayo si yenye uhakika ya kufanya. When I say not safe, I mean it's not effective. Anaposema si njia sawa ya kuzuia kupata mimba, anamaanisha si. Sperm can live in a woman's body for quite some time. Kwamba ile yai inaweza kuwa kwa mwili wa mwanamke kwa muda fulani. So I'm going to give 4 articles. Atapena majarida manne. And these 4 articles are not about period poverty. Document hizi ambazo atapeana hazihusiani na swala menstrual poverty. Hazihusiani na swala. So what these are referring to is the image that the world has. Dokumenti hizi kile ambacho zinazungumzia ni picha ambayo ama taswira ambayo ulimwengu uko nao. That a woman's period or a woman's bleeding is something that's unclean or dirty. Kwamba hedhi hii ya mwanamke kama ile damu ni kitu ambacho najisi.
we wouldn't even need to go to the world to pick up that perspective. It's given to us. It's fed to us in the scriptures. Hatufai hata kwenda katika Biblia ndiposa tupate mtazamo huo. Mtazamo huo umejikita katika Biblia. So I'll send the 4 articles. Atatuma nakala hizi 4. And you don't necessarily need to read them, but I'm just sending them for reference because there's too many. Si lazima uzisome, lakini atatuma kwa ajili ya kufanya rejelea. And perhaps someone could pass them on, but only pass on the PDF versions onto the Zoom chat. Don't bother sending the Word document. So send the PDFs to the Zoom and the translators can have the Word versions. And I'm only going to take certain portions from them, so you don't actually need to translate them now. They're all centering upon the same theme. Nakala hizi zinajikita katika jambo moja. And the theme is, why are menstrual products called in English, they're called sanitary products or hygiene products? Na mbona mambo haya ama vitu hivi vya kutumia katika kipindi cha hedhi zinaitwa vitu vya kunadhifisha na vya kusafisha? Now, the difficulty that I have is I don't know how these products are referred to in the various languages. I assume it's something similar. Shida ni kwamba hajui vitu hivi vinaitwaje katika lugha zingine. Nakadiria kwamba ni... Okay, so as I say, I'm not going to read a particular one. I'm just going to take some various segments from the different ones, but we'll just paraphrase. You don't need to refer back to a document. Katika nakala hizi. So this idea of calling menstrual products hygiene products or sanitary products is about 100 years old. Swala hili la kuita vyombo vya kutumia wakati wa kuona mwezi ni swala ambalo limetumika takriban miaka 100, kwamba ni vyombo vya kusafisha. Around the 1920s, the term sanitary or feminine hygiene began to be used publicly. Katika mwaka wa 1920, katika kipindi hicho, vyombo vya kutumia katika nyakati za kuona hedhi watu walianza kutumia hili. This is an article that's from the United States, and it says that the term feminine hygiene, as I said, began to be used about 100 years ago in the 1920s. Nakala hii kutoka Amerika ambayo inasema swala hili lilianza kutumika kutoka miaka ya 1920. I'm going to read a paragraph or two. So for the translator, this is the document that says why you need to stop saying feminine hygiene. The reference is the dieline.com. I hope you can all find that. It's one of the 4 documents. So I'm going to read the first paragraph. It should give you time to locate and translate.
We need to talk about the term feminine hygiene and different from how we've discussed it in the past. Because while every other toiletry category is lumped together under a label that essentially says you're dirty. Products that wash, products that deodorize, products for periods, products for sex. As I said, this term began to be popularized in the 1920s, about 100 years ago. Vile ambavyo alisema, swala hili lilianza kutumika katika miaka ya 1920. And I hope we all know what a detergent is. It's a chemical cleaner. It was popularized by a company that made a chemical household cleaners. Anakusudia kwamba kila mmoja anajua kwamba jina hili lilianza kutumika ama lilipata uzoefu wa kutumika kwa sababu ilizukana na And what they started selling was chemical agents which killed bacteria that women were supposed to put into their vaginas to sanitize or clean them. Kwamba kampuni hii ilikuwa inaunda bidhaa ama kemikali fulani ambayo ilikuwa inatumika wanawake this household chemical company ili kusafisha kipindi hiki cha hedhi developed chemical products that would kill bacteria. Kwamba kampuni hii iliunda kemikali fulani ambayo itaua, and they were sold so that women would take these chemical products, put them in their vaginas to kill the bacteria. Na iliuzwa kwa watu walikuwa wanaambiwa kwamba kemikali hii itaenda iwekwe katika sehemu ya siri ya wanawake ili kuua bacteria. Because they were sanitary products. Kwa sababu zilikuwa ni vyombo vya kusafisha. And so a myth began to develop in the popular culture. Kwa basi nadharia za uongo zikaanza kuenezwa katika that women have bad odors. Kwamba wanawake wana harufu mbaya. And there was shame and disgust about the issue of a woman's menstrual cycle. Na kwamba kulikuwa na haya na ubaya katika swala hili la hedhi la wanawake. And these poor men, it all seemed so disgusting and dirty to them, they didn't want to hear about it. Na likawa ni swala ambalo lilitatiza wanaume kwamba swala hili ni chafu na halifai kusikika miongoni mwa wanaume. This problem didn't begin 100 years ago. It's been going for a very long time. Shida hii haijaanza miaka tu 100 iliyopita, imekuwa katika miaka mingi. And as you all know, na jinsi kila mmoja wetu anajua, if I use the word period or menstruation or vagina or vulva, it's offensive to people. It's not Christian talk. Na anapotumia majina haya, hedhi, yale mayai ambao upasuka damu toka, swala la sehemu ya siri ya wanawake, mambo haya si mazuri katika Wakristo wengi. So men took the mantle 100 years ago and said, we're going to clean women up because they're dirty. Miaka takriban 1 iliyopita wanaume wakaamua kwamba So in this document, I've given you some pictures.
Katika nakala hizi kuna picha fulani of some products that they actually use to sanitize women's vaginas. It's crazy. picha hizo zimeonyeshwa hapo ya bidhaa ambazo hutumika kusafisha sehemu ya siri ya wanawake, picha ambazo zinashtua ama If you look at the ingredients, it would horrify you. angalia vitu ambavyo vimeundwa kutokana na vitu hivyo zitakushtua. Boric acid, Asidi fulani, salic, I can't really pronounce this one. We'll go with zinc sulfate. bado ni asidi fulani ama kemikali fulani. Carbolic acid, Ni asidi fulani vile vile kutokana na carbon. eucalyptus and menthol to freshen everything up. Eucalyptus and menthol to freshen everything up. Kwamba mti ule ambao unatumika pale It says non-irritating, which is a lie. kuleta harufu nzuri, kwa It sababu says it's the hygienic solution to all your problems. inasema kwamba hii ni njia ya kusafisha kwa shida zako zote. And all this document says we now live in a generation where this has to stop, this mindset. Nakala hizi zinasema kwamba tumefika katika kipindi cha historia, tunafaa kuacha kutumia mambo haya ama maneno haya. And in this particular document, the author goes through a number of companies Na katika nakala hizi mwandishi anapitia kampuni tofauti that are trying to give a different narrative to menstrual products. na alijaribu kupeana majina tofauti ya vyombo hivi vya kutumia kipindi cha hedhi. So feel free to look through that document and you can see the various companies that the author speaks about. Pata wakati upitie nakala hizo uone ni kampuni zipi ambazo waandishi hao wanazungumzia. This is not a promotion for their products. That's not what the author is doing, and that's not what I'm doing. Hii si kujaribu kufanya bidhaa zao ziwe na uuzaji mkuu. What the author is bringing to light is the marketing technique that they use. Kile ambacho mwandishi anajaribu kuzungumzia hapa ni mbinu ya kuuza bidhaa zao ambao watu hao hutumia. How these companies are marketing menstrual products in a positive light. Jinsi ambavyo kampuni hizi zinajaribu kufanya uuzaji wa bidhaa zao kupitia njia nzuri. Trying to bring a subject that's hidden in the closet behind closed doors and bring it into the open. Kujaribu kutumia swala ambalo limejificha likavishwa nguo ili walete njia hiyo. So one of the other articles that we've got is by a reputable newspaper in the UK called The Independent. Na nakala zingine ni za shirika la utangazaji la Uingereza ambalo linajiita limejisimamia Independent. The author says the following as her introductory thought. Wanatumia mambo haya kama utangulizi wao. Talking about period and menstruation, Zungumzia kuhusu hedhi and how they are taboo words, na jinsi ambavyo ni maneno ambayo hufai kutumia. this has been exploited by multinational companies for so long that we don't even notice it. Kwamba swala hili limekuwa likitumiwa vibaya na makampuni mingi kwa kipindi cha muda mrefu hivi kwamba sisi wenyewe hatuundui swala hili. And what these companies have done is they've taken a language that speaks about our bodies and thereby controls us. Na kile ambacho makampuni hizi zimefanya ni kwamba
walitumia lugha ambayo inazungumzia miili yetu, na kwa kutumia lugha hiyo wamepata kuwa na. This author went to a pharmacist in the UK before she wrote this article. Mwandishi huyu alimwendea mtu mmoja katika chemistry fulani. And she went to the aisle where the menstrual products are, and above them there was a placard. Na akaenda katika duka la kuuza ama sehemu ya kuuza bidhaa hivi za hedhi. It said feminine hygiene. Pale juu akaona kitu cha. And this pharmacy she went to is a large national pharmacy in the UK. It's one of the biggest ones we have. Katika duka hili akaingia akaona pale kijipanda kimeandikwa bidhaa za wanawake za She messaged the company and said, you need to change the sign above that aisle and call it menstrual product aisle. Na akaangalia akasema kwamba mnafaa kubadilisha chombo hiki mwandike bidhaa za hedhi, zi bidhaa za wanawake. They basically ignored her. Wakataa kumsikiza. Now this author is saying that all of us should write to our pharmacist, to our chemist, to our supermarket and push this agenda. Na mwandishi huyu anasema kwamba swala hili kila mmoja wetu anafaa andikia watu hawa tupate kuwezesha kuafikia lengo hili. So I'm not saying that you have to do that. Asemi kwamba kila mmoja wetu anafaa awaandikie watu hawa. But I am saying that you should begin to talk about this subject in your families, between your friends, in the movement. Lakini anasema kwamba mambo haya yanafaa kwanza kuzungumziwa baina ya familia zetu, marafiki zetu katika vuguvugu letu. I know women in the movement that used to say the following to me. Anajua wanawake katika vuguvugu hili ambao walikuwa wanasema mambo haya. I've got tummy ache. Naambia kwamba stomach ache. Anaumwa na tumbo. Stomach, belly, tumbo. And I was so used to people talking openly. If I didn't know the woman well, when she said I have a tummy ache, I would believe her. Kwamba mwanamke akisema kwamba ana shida na tumbo, hangemwamini. It would take me not very long, but it would take me a while to realize she didn't have a tummy ache. She was on her period. Ingemchukua muda kujua kwamba mwanamke huyu hakuwa na shida na tumbo, bali alikuwa na kipindi cha hedhi. And I always wondered, why, often, depending on who the woman is, I would wonder why didn't she say that? Kulingana na mwanamke huyu alikuwa nani, alikuwa anashangaa mbona alitumia lugha hiyo. Or I would say, oh, are you on your period? Or is it the time of the month? And they would say yes. Ama angesema, labda uko katika hedhi, na mwanamke angesema ndio. We don't have chat enabled today. Hatuna sehemu ya kuandika. But if I were to all the men listening, lakini angepata kuuliza wanaume ambao wanasikia, how many of you have even ever handled a menstrual product, touched it? Kwamba kuna siku ambayo hata umewahi gusa vitu hivi ama bidhaa hizi za hedhi. Opened one up, looked at it, felt it, touched it. Kwamba ukaifungua, ukaigusa, ukaishika. I suspect very few. Anakadiria kwamba ni wachache sana. Now, I have been informed that sometimes we have parties in the movement. Ameambiwa kwamba wakati mwingine tuna sherehe katika vuguvugu letu. So like a bridal party. Kuna sherehe mbali. When someone's about to get married, they just have a party. Kabla mtu ako karibu kuoleka, kuna kuanga na sherehe. And they do funny things.
na watu hufanya mambo ya kuchekesha. So they may take toilet paper and play a game to see what you can do with toilet paper. Wanaweza chukua shashi ama tissue, waone ni nini utafanyia tissue hiyo. Kama could you imagine going to a party where they were playing with menstrual products like a game? Hebu fikiria kwamba yule ambaye unataka kuoa ama ambaye utakayeoleka anatumia bidhaa hizi za hedhi kama mchezo. Opening them up, tearing them up, making some construction with them. Wanazichukua, wanazirarua na kujaribu kufanya vimundo fulani navyo. I'm pretty sure that if we were to ask all the young men, the boys in our movement, ana uhakika kwamba akiuliza wanaume wote, vijana wadogo, they've probably never even seen or even understand what a menstrual product is. Hata wengine hawajiona ama hata waelewi zinakaa vipi. Because we have this idea that it's a woman's issue, it's a woman's thing. Kwa sababu tunafikara kwamba swala hili ni la wanawake tu. I want to suggest all of this is wrong, harmful and damaging. Anaweza kusema kwamba swala hili ni mbaya, halifurahishi na haribu vitu mingi. We should begin to reconsider how we talk about this subject in our families and amongst ourselves. Tunafaa kwanza kujiuliza ni jinsi ya kwanza kuzungumzia swala hili katika familia zetu, baina yetu. I would suggest, as all of these authors are suggesting, atapeana kadiria kwamba vile ambavyo watu hao we stop using the term sanitary towels, sanitary wares, sanitary protection. Tuache kutumia maneno haya kwamba ni bidhaa za kusafisha. Periods are no more unsanitary than other bodily functions. Kwamba kipindi cha hedhi ni vipindi vya asilia tu vya kawaida kama vitu zingine ambazo hufanyika katika miili ya binadamu. Of all the things that come out of our bodies, katika kila kitu ambacho hutokea katika miili ya binadamu, menstrual products are the only ones that are called sanitary products. Kwamba ni bidhaa hizi za hedhi tu ambazo zinaitwa bidhaa za usafi. When you brush your teeth, you don't brush your teeth with a sanitary product. Unaposafisha meno yako haufanyi hivyo kwa kutumia kitu cha kusafisha. It's called toothpaste, a chemical for your teeth. Inaitwa ni kemikali cha meno. So why don't we use the same kind of terminology for menstrual products? Mbona tutumii maneno kama hayo katika bidhaa za hedhi? If it's toothpaste, kama ni kemikali, you could say a vagina towel. Nasema ni ya siri ya mwanamke. So I hope we are beginning to see that this is a serious issue. Nasema kwamba ni bidhaa ya sehemu ya siri ya mwanamke. Tumainia kwamba tunaweza ona swala hili kama swala la, because whether you realize it consciously or unconsciously, unaundua swala hili ni la muhimu ama ugundui. Not only do we have a problem of the sexualization of a woman's body, si hapo tu kwamba tuna shida ya kufanya bidhaa za wanawake we also have a problem that women are considered to be unclean. Kwamba tuna shida kwamba wanawake wanakusudiwa kwamba wao si wasafi. Dirty, if you like. Wao ni wachafu kama unapenda. And these ideas begin to permeate our thinking, whether you're a man or a woman. Na mambo haya yanaanza kuadhiri jinsi ambavyo tunafikiria. If I'm not feeling well, I say, I've got a cold. Kama hasikii mwili vizuri, asema ana mafua.
But if a woman's not feeling well, she'll say, I've got tummy ache, Lakini ikiwa ni stomach ache. ana hedhi, hatasema swala hili, atasema anaumwa tu na tumbo. She feels unable to express honestly what the problem is. Anafikiria kwamba hafai kusema kibayana shida yake ni gani. Hey, Parminder, let me tell you about myself. Mtu anamkujia anamwambia, habari yako Elder Parminder, acha nikwambie mambo kunihusu mwenyewe. Sure. She would say, hey, Parminder, let me tell you about myself. Atasema, habari ya Parminder, nataka kukwambia mambo kuhusu mimi mwenyewe. I have heavy period flows and it hurts. I feel pain. Kwamba ninao kipindi cha hedhi ambacho ni kigumu sana na huwa nasikia. But most women won't say that. They feel an uneasiness, a shame about saying that. Lakini wengi hawatasema hivyo, watafikiria ni haya kusema hivyo. If she had earache, if her ear was hurting, kama alikuwa na shida na masikio yake, alikuwa na uchungu fulani, I'd say, how comes you're not working efficiently? She'd say, oh, I can't hear you very well. hatasema atumie jina lingine, atasema siwezi kusikia vizuri. But when it comes to the menstrual cycle, she will not approach that issue in the same way. Inapokuja katika swala la hedhi, hatalizungumzia katika njia hiyo. Now, when it comes to change, inapokuja katika, there are two things we have to consider. Vitu viwili tunafaa personal individual change and institutional change. Kwamba kubadilika kwa mtu mwenyewe na kubadilika kama vuguvugu. Now, I can't force every single one of you to behave properly. Hawezi sukuma kila mmoja wetu apate kufanya mambo katika njia sawa. But what I can do is, if I say policy decisions or say institutional norms and normality. Kila ambacho anaweza fanya ama uwezo ambao wanao ni ule wa kufanya mabadiliko katika kiwango cha mashirika. So let's begin by first not using the word sanitary. Kwamba tukisema mambo haya kuhusu hedhi tuseme mambo ya kusafisha. Because women's vaginas are not dirty. Sababu sehemu ya siri ya wanawake si sehemu ambayo ni chafu. And secondly, we need to stop using the word feminine. Na jambo la pili, tunafaa tuache kutumia lugha hii ya kutumia kwamba ni bidhaa za wanawake. I know all of you are learning. Najua kwamba kila mmoja wetu anapata kusoma. Some learning faster than others. Wengine wanasoma haraka kuliko wengine. That this bipolar world that you and I have been brought up in, kwamba kila mtu anajua kwamba kuna ulimwengu ambao una mtazamo kiwili, it's not accurate. Pande miwili. Kwamba swali hilo si la ukweli. The world is not made up of men and women. Kwamba dunia haijaundwa tu na wanawake na wanaume tu. I don't know how many people there are in the movement. Hajui ni watu ngapi ambao katika vuguvugu hili that either are conscious or unconscious, whether they're aware or not aware, iweje wanajua ama hawajui, of what their internal organs look like. Jinsi viungo vyao vya ndani jinsi ambavyo vinaonekana. They could obviously see their external organs. Kawaida wanaweza ona viungo vya nje vya mwili wao. The point I'm making is the following. Swali ambalo anazungumzia ni hili. When we talk about transgender, tunapozungumzia kuhusu watu wa jinsia mbili, and in our forums people have put up, I'll say several videos. Katika makundi yetu watu wametuma video mingi.
that talk about the issue that there is not this clear distinction between men and women. Ambayo inazungumzia kwamba hakuna swala ambalo linaonyesha tofauti wa mwanaume na wanawake. With nothing in between. Kwamba hakuna kitu katikati ya hizi vitu viwili. There are people kuna watu whose organs are not what you might call standard male organs or standard female organs. Ambao viungo vyao si viungo ambavyo ni vya kawaida kama ni vya kike ama kiume. To say that there are just men and women and that's all there is not accurate. It's just not biologically true. Kusema kwamba tuna tu wanawake na wanaume si swala fika, si ukweli. It may come as a shock to you, but women are not the only people who menstruate. Inaweza kuwa ni swala la kushtua, lakini watu wajue kwamba si wanawake tu ambao women are not the only people who have a uterus. Kwamba si wanawake tu ambao wana hii shida ya hedhi. There are what people will call non-binary people. Na watu hawa ambao wa jinsia mbili. Or another term that people use is androgynous. Ama watu ambao hawana jinsia yote hii. And there's a wide spectrum. Na kuna upana wa watu tofauti. They're not fully what we would call male and they're not fully what we would call female. Kwamba kwa kiukamilifu watu hawa si wanawake vile vile si wanaume. There are men who actually bleed. Na wanaume ambao hutokwa na damu. And that might come as a shock to you, but it's the biological truth. Inakuwa swala la kushtua, lakini swala la kweli kibiolojia. It's just that it's something that either we don't want to talk about, or we think, because we either think it's disgusting or it's not relevant. Hii ni kitu ambacho wakati mwingine hatutaki kuzungumzia ama tunafikiria kwamba si swala la umuhimu. But it is relevant. Lakini swala la umuhimu mkubwa. There are stories of women who lose their job, they get fired because of their period. Kuna wanawake ambao hupoteza kazi zao kwa sababu ya hedhi. One woman was at work, she had an extra heavy period and she soiled one of the chairs that she was sitting on and she got fired for that. Mmojawapo ya mwanamke alikuwa na kipindi cha hedhi kikamkalia kipindi kigumu na akakosa. Now, I suspect that most men are completely unaware of these issues. Kafika kipindi ambacho mwanamke huyu akapewa kalamu kazini, kazi kaisha. Unajua kwamba kuna wanaume. I also suspect that the women in this movement know that this is a big issue. Lakini atasema kwamba wanawake wengi wanajua swala hili ni swala kuu. And I hope that having listened to this issue, this question that has arisen, na anafikiria kwamba baada ya kusikia swala hili, that we can now put this important issue in the public domain within this movement. Kwamba sasa tutaanza kuzungumzia swala hili hadharani katika vuguvugu hili. That women are not afraid to speak about their experience, their period pains. Kwamba wanawake hawafai kuwa na ugumu wa kuzungumzia tajriba ama yale ambao wanapitia katika kipindi hicho. That men don't look at women's vaginas as being dirty a certain portion every month. Kwamba watu ama wanaume waache kuangalia sehemu ya siri ya wanawake kuwa ni chafu katika kipindi fulani cha. People have estimated that on average inakadiriwa kwamba katika a woman bleeds for 7 years of her life. Kwamba kiwango cha wastani kwamba wanawake hutokwa na damu. That is a long time. Miaka 7. Kipindi hicho ni kirefu sana. It's not something that should be hidden and kept secret as though it was wrong.
Ili si swala ambalo linafaa kuwekwa katika maficho, kwamba ni swala ambayo women should be free to be able to express themselves, express their needs. wanawake wanafaa kuwa na uhuru wa kujitambulisha ama kusema vile ambavyo wanataka. I want to close on this one comment that one of these authors said. Atafunga funzo hili na kunukuu mmojawapo ya waandishi hawa. I wonder if all of us would have the courage to say the following. Anashangaa kwamba watu wengi watakuwa na uwezo wa kusema mambo haya. At work, their boss would wonder why there's a delay, what the problem is. Katika kazi, wale ambao wanawasimamia watashangaa mbona wamechelewa kufanya mambo fulani. And the woman would say the following. Na mwanamke atasema mambo haya yafuatayo. I have uterus issues, running late. Niko na shida na sehemu fulani Uterus. ya uzao ya wanawake. I think most men wouldn't know what she's talking about or would just be embarrassed by the term. Anafikiria kwamba wanaume wengi hawatajua mwanamke anafikiria nini, ama watafikiria ama Now she says this swala in hili. English, they say tongue in cheek as a joke. Na katika lugha ya Kiingereza inasema kwamba ni kuzunguka. It's a serious point. I want us to be more open, more understanding. Anakusudia kwamba tutakuwa watu wa kuelewa na of women's needs. watu wa kuelewa matakwa ya I wanawake. say that to all the men. Anazungumzia swala hilo kwa But I wanaume. also say to the women here, I hope you begin to feel more free, more open to speak about your experiences. Vile anazungumzia wanawake hapa kwamba wawe na uhuru wa kwanza kuzungumzia mambo. We have camp meetings that run through the year. Tuko na makambi ambayo huenezwa katika mwaka. And if we have a female speaker, na kama tuna yule ambaye anazungumza ambaye ni mwanamke, have you ever heard anybody give consideration to ask her if she's on her menstrual cycle or not, if she's in pain or not? Umesikia mtu yote akimuuliza kwamba kipindi hicho ambacho amewekwa apata kufanya mafunzo ni kipindi ambacho atakuwa na I shida never have. ama na hedhi? I'm Hajaisikia. hoping that will change. Anakusudia kwamba swala I'm hili hoping that people feel more free now to speak about this issue. natazamia kwamba watu wataanza kuwa na uhuru wa kuzungumzia mambo haya, It's not a private conversation that women have amongst themselves. kwamba swala hili lipate kuanza kuzungumziwa baina yetu, That it's something that men are willing to engage in. ni kitu ambacho za wanaume wanafaa kuanza kujihusisha kwayo. We also spoke about period poverty, menstrual poverty. Vile tulizungumzia kukoswa kwa uwezo. This is a real problem in the world, a big problem. Za hedhi ni swala kuu. I have no ideas how the women in our movement, particularly those who are in poorer countries, manage. Afikiri jinsi ambavyo wanawake hasa wale ambao katika mataifa ya umaskini, jinsi ambavyo wanashughulikia swala if they use disposable products or reusable products. Kama wanatumia vitu ambavyo already that you use once and you throw it away. Ama vitu ambavyo vitaoshwa vitumike kila mara. Or you use a menstrual product that can be used month after month. They're washable or they're reusable. Ama wanatumia bidhaa za hedhi ambazo zitaoshwa katika kila mwezi ama zitatumika na zitatumika tena. So to all the women that are listening to this conversation, wanawake wote ambao wanasikiza mafunzo haya leo, without saying how we will go about this, bila kusema jinsi ambavyo tutaanza kushughulikia swala hili, without fully understanding your needs, bila kujaribu kuelewa matarajio. what I am saying to you is that we have got to a place now that we recognize that this is an important issue for you.
unafaa uundue kwamba tumefika sehemu ambayo tumeundua kwamba swala hili ni la muhimu kwako. I'm not saying we have a solution because we don't know how big the issue is. Hatusemi kwamba tuna suluhisho kwa sababu hatujui swala hili ukubwa wake ni upi. But it begins with an open and frank discussion about this issue. Lakini inaanzia pale ambapo tunaanza kuwa na If there was someone in the movement that could not afford food that was starving, ikiwa mtu katika vuguvugu hili hawezi pata chakula, I mean genuinely could not afford to purchase food, kwamba hawezi nunua chakula, I hope that people in the movement, even just locally, would be aware of this issue and help and support them. Anatazamia kwamba watu katika vuguvugu hili wataweza kugundua swala hili na kusaidia. This is just as important for a woman. Swala hili ni la muhimu na vile vile ni la muhimu kwa wanawake. To be able to take care of her health. Kwamba vuguvugu hili lina uwezo ama watu katika vuguvugu wana uwezo wa kushughulikia afya yake. We've come to an end of our study now. Tumaliza mafunzo yetu sasa. I hope this conversation has opened your eyes. Naamini kwamba mafunzo haya yamefungua macho. Especially if you're a man. Haswa kama wewe ni mwanaume. I hope it's helped the women in this movement to find a voice. Anatazamia kwamba imesaidia wanawake katika vuguvugu hili kuwa na sehemu. That you will begin to feel more confident in speaking about this subject. Kuwa na sehemu na kuwa na ujasiri wa kuzungumzia swala. That you won't feel ashamed of it. Kwamba kama wakati mmoja ulikuwa na haya na swala hili. I want you to know anataka that the leadership of this movement are sympathetic to this subject. Kwamba watu katika vuguvugu hili wana I want to suggest that you all read these 4 articles that have been posted. Wana huruma mkuu kwa swala hili na nataka kila mtu asome nakala hizi 4. The first thing is stop calling them feminine sanitary products. La kwanza, mwache kuita bidhaa hizi bidhaa za wanawake za kusafisha za wanawake. I've explained why. Amezungumzia mbona. If you struggle or suffer, talk about it openly. Kwamba swala hili linafaa kuzungumziwa kwa kibayana. With plain literal language, not symbolic language. Pia majina au maneno ya parents, teach your sons especially about this issue. Majina ya hadharani, wazazi mfunzeni vijana wenu hasa wanaume mambo haya. That will be difficult because most husbands aren't even aware of the issue. Anajua itakuwa swala gumu kwa sababu wanaume wengi katika ndoa hata hawaelewi swala hili. Or they're embarrassed about it. Ama hawaelewi ama they would be horrified that an 11-year-old boy or a teenager would be touching one of these products. Wanaume hawa watashtuliwa kuona kwamba wavulana wadogo labda miaka 11 wanagusa bidhaa hizi. So we could go on and on discussing this issue, but I think it's a convenient place to stop. Tunaenda muda kuzungumzia swala hili, lakini nafikiri kwamba ni muda mzuri kumalizia hapo. But I hope this becomes a topic of discussion. Anatazamia kwamba swala hili litakuwa swala la kujadili between all of us, baina ya sisi sote, both in our movement and in your families. Katika vuguvugu hili na vile vile katika familia zetu. Tupate kuomba. Heavenly Father, we thank you. Baba aliye mbinguni, tunakushukuru. We thank you that you have taught us about methodology. Tunakushukuru kwa sababu umetufunza kuhusu mbinu ya kusoma Biblia. That we have the tools to understand scripture correctly. Kwamba lazima tupate kufikiria zaidi ili kuelewa Biblia vizuri. We thank you for the health message.
Tunakushukuru kwa ujumbe wa afya. If something helped me, Ikiwa kitu I would want to share that with other people. kilinisaidia mimi, nitapata kushare kitu And hicho. Father, help us to think about the women in our movement. Baba, tusaidie kufikiria kuhusu wanawake katika vuguvugu hili. Those who cannot afford to properly take care of themselves. Wale ambao hawezi kuwa na uwezo wa kujinufaisha ama kujisaidia wenyewe. But up till now have been too ashamed or too embarrassed to talk about it. Kwamba hadi sasa wamekuwa na haya ama wataki kuzungumzia mambo haya kiwazi. Holy God, I pray for them that they would find the voice. Mungu mtakatifu, tunaombea kwamba wapate kupata sauti. But equally, I would ask that we would have receptive hearts. Na vile vile ataomba kwamba sisi tuwe na roho za kukubali. Holy God, help us to change our language. Tusaidie kubadilisha lugha yetu. Help us to break these old habits. Tusaidie kuvunja tabia hizi tumeweka kutoka kitambo. We might think we know what we mean. Tunafikiria kwamba tunajua kila ambacho tunasema. We might say that we don't believe in a binary gender system. Nasema kwamba believe kwamba kuna mtazamo uwili wa kijinsia. We might say that we know that the menstrual cycle is not something that's dirty. Nasema kwamba tunaamini swala hili la hedhi si kitu chafu. We might think that the term feminine hygiene doesn't impact us. Tunafikiria kwamba kutumia kwamba ni bidhaa za wanawake za kusafisha halituathiri. Help us not to deceive ourselves. Tusaidie tusijidanganye. The marketing machinery Kwamba ile mbinu na propaganda ya kufanya is stronger than us. Ina nguvu kutuliko. Help us to change our language. Tusaidie kubadilisha lugha yetu. So that we can change our thinking. Ndiposa tupate kubadilisha kufikiria kwetu. We pray in Jesus' name. Amen. Katika jina la Yesu. Amen.